I'm coming from a very small country. Я приехал из очень маленькой страны. But I'm representing the international collaboration between the clubs who are working with addictions around in some 35 countries. Но я представляю очень большую коллаборацию клубов, которые работают с проблемой зависимости в 35 странах. And we're very happy to have a Russian member as well. So that's the reason why I'm here. Что в этой ассоциации есть и российские представители, поэтому я здесь. And I am the president of this collaboration, and Zoran just spoke, he's the vice president. Я являюсь президентом этой коллаборации, как только что об этом сказал Зоран, он является вице-президентом. So let's go on. Ну, давайте продолжим. Next. Yeah. It's impossible to do this without really caring for the human being. That's the basic of the whole thing. Работой невозможно, если вы не испытываете чувство симпатии к людям. And now I try that little experiment to compare us with eggs. Теперь я проведу маленький эксперимент, сравнив нас с яйцами. We may look the same, but we have different capabilities. Мы можем выглядеть совершенно одинаково, но в нас заложен совершенно разный потенциал. Just like the egg, we may have a crack. И так же, как и яйцо, у нас может случиться трещина. There may be some genetic differences. There may be some differences in our upbringing. У нас могут быть генетические различия, у нас могут быть различия в воспитании. And some of our difficulties or abilities will be very much defined by those cracks or whatever other issues there are. И целый ряд наших возможностей и наших перспектив будут находиться и будут определяться именно вот этими трещинами. And it is important to say that the aim of our association is to help those individuals with the cracks. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, что основной целью нашей ассоциации является помощь именно вот этим вот людям, столпа которых треск. But it is very important to stress what Zoran just said, that the exposition the individual is experiencing is also very much of the same thing. If you go to the next. И хотел бы повторить то, что сказал Зоран. Очень важно та экспозиция, то, чему подвергается личность. We sometimes speak about the addiction as the big problem. Мы часто говорим о зависимости как о большой проблеме. If I use alcohol and alcohol problems as an example, если использовать в качестве примера проблемы с алкоголем, it is also very important to stress that there are many aspects of the problem. Важно отметить много факторности, много аспектностей этой проблемы. And not all of them can be explained by addiction. И не все эти аспекты могут быть объяснены исключительно зависимостью. If you take alcohol, возьмем алкоголь. There are some harm directly from the substance. Часть проблем вызывается непосредственно этой субстанцией. But there are other harms which are much more important, and those are what is resulting from the use. Но существует целый ряд намного более важных проблем. Это проблема того, что является результатом потребления. And if you look upon this from an epidemiological point of view, I'm an epidemiologist. Если рассмотреть ситуацию с эпидемиологической точки зрения, я эпидемиолог. The international data suggests that the right lower quarter here. Международные данные показывают, что нижний правый сегмент на этой презентации is really affecting the most. На самом деле оказывает наибольшее влияние. There is a lot of accidents.
it's violence, Алкоголь вызывает it's много crime, происшествий, насилия, преступлений, it's unrest. беспокойства. Just as Soran said about gambling. Так же, как и говорил Зоран о гамблинге. They go and rob a bank Они идут и грабят банки. or make a lot of crime in the streets. Или совершают много преступлений. And perhaps the rest of us experience the problem mostly from that point of view. И, возможно, для многих из нас острота проблемы заключается именно в этом. And it is important to be aware that it's not only a matter of those individual cracks. И важно понимать, что здесь речь идет не о This трещинах is по индивидууму. a phenomenon which is society-wide. Это феномен социальный, важный для всего общества. We are working according to the methodology which was first developed by Vladimir Gudulin in Zagreb. Мы работаем по методике, разработанной Владимиром Гудулиным из Загреба. And he started in an institution, but found out that in order to really help people, it wasn't enough with a short and brief treatment in the institution. You needed to do this over time and try to involve people in a club or some kind of community where they could continue their work. Он начал работать в государственном учреждении, но достаточно быстро понял, что непродолжительного лечения в клинике недостаточно. Людей нужно вовлекать в более длительную работу, вовлекать в клубы, вовлекать в семьи. And I think that is the same with gambling as it is with other addictions. И мне кажется, здесь ситуация с гэмблингом такова, как и с другими видами зависимости. So a very important part of it was club, to attend a club regularly. Клуб очень важный аспект, и регулярное посещение клуба принципиально важно. But it is not enough just to have the community. You even need to develop your thinking, your feeling, your knowledge. Но одного сообщества, тем не менее, недостаточно. Вам нужно развивать свое мышление, свои чувства, свои знания. So in addition to the club work, there is a lot of education. То есть наряду с клубной работой важна и очень большая образовательная составляющая. You need to convince the gambler that the profit of gambling is very unlikely. Вам важно убедить гэмблера в том, что достичь благосостояния этим путем практически невозможно. You need to convince the drinker that a good life does not necessarily involve intoxication. Вам необходимо убедить пьяницу, что хорошая жизнь далеко не всегда сопровождается интоксикацией. And a lot of that is education. И для этого очень важно образование. But it is also important that no individual is an island. We always live together. И кроме того, очень важно понимать, что ни один индивид не живет в одиночку на острове, мы все живем в обществе. Our cracks may come from some community connection. И трещины, о которых мы говорили, могут вызываться и какими-то общественными. But the solution also has to involve a lot of other people. The community, first of all, the family. И решение проблемы тоже должно вовлекать в себя очень большие общественные силы, в первую очередь семью. And when it comes to the individual and the cracks, Ну и вернемся к индивиду и к трещине. you may say that if we live in a community, we are always put in motion. Можем сказать, что если мы живем в обществе, мы находимся в постоянном движении. Russians are very exposed to drinking. Для русских людей достаточно типично пьянство. It seems you are also very much exposed to gambling and gaming. Но, как представляется, у вас также достаточно широко распространен гэмблинг и гейминг.
We had a little experience over breakfast this morning. Сегодня за завтраком because there was a television set on. На стене висел телевизор. At 8 o'clock in the morning. В 8 часов утра. With games. И там, как игры, как показывались игры, показывался игры. Stupid. Это достаточно неразумно. That your mass media are spreading this at any time of the day. Вообще достаточно неразумная политика со стороны масс-медиа говорить об этих вещах в любое время. I'm afraid that there is no difference from Russia to Norway or to Croatia in that. Но, к сожалению, Россия здесь ничем не отличается от Норвегии и Хорватии. But if the exposure is low, we are rolling very slowly, and only a few of the eggs are really cracking. Но если давление со стороны внешнее давление невелико, мы катимся сравнительно с небольшой скоростью, и трещина появляется только на немногих яйцах. Go on to the next. But if the exposure is growing, но если мы подвергаемся все более сильному воздействию, a lot more drinking in society. Every occasion should be celebrated with vodka, or there should be gambling in the morning and in the midday and in the afternoon. Общество начинает искать все новые и новые поводы для того, чтобы выпить любое событие. Exposure to be so big, of course, a lot more people will crack. Любые люди стараются начинать играть и утром, и днем, и вечером, так что при таком давлении среды мы испытаем очень много треснувших, видим много треснувших людей. And in the clubs, we realize that if we accept a lot of exposure, we work our work is very difficult. И в клубах мы понимаем, что если мы допускаем большое воздействие, то нам очень сложно работать. You are working in vain if you are not able to do something about the exposure. Аналогичная ситуация в здравоохранении. Если вы не можете воздействовать на это вредоносное воздействие, то ваша работа во многом работает впустую. And of course, the message of our association is twofold. One, help those with the cracks, и мы работаем в нашей ассоциации по двум направлениям. but also do something to avoid cracking. Во-первых, помогите людям, которые треснули, а во-вторых, сделайте что-то, чтобы избежать появления. But what is important for us to stress is that this cannot only be done by the right methodology. We need to do this in a way which involves the real core of the person. And when we speak about this in a family context, of course, this is something we expect and hope there is in the family now. Когда мы рассматриваем ситуацию в контексте семьи, мы надеемся, что в семье присутствует очень важная составляющая для успеха этой любовь. And this is perhaps what can be added to the treatment. If patients are coming to a hospital, yes, I hope that the doctors and the nurses are full of love. И, возможно, именно эту составляющую нужно добавить в лечение, потому что если пациент поступает в клинику, я надеюсь, что доктора и сестры, они, конечно, относятся к нему с любовью. It's very limited, of course, what you are able to show if you just see the patients for short moments. Однако проявить это за то короткое время, что вы общаетесь с пациентом, достаточно сложно. That is the reason why it's so important to continue afterwards in the club, in the family, over time. В семье, в клубе, делать ее достаточно долго. And we stress that our association is of the third sector. И мы подчеркиваем, что наша ассоциация находится в третьем секторе.
It's not government. Это не правительство. It's not commerce. Это не коммерция. But it is love. Это в первую очередь любовь. And I am so proud to have the Russian Association with us. И мы очень рады, что Российская ассоциация Because работает вместе с they simply work out of love. Потому что они работают исключительно из любви. Большое спасибо. Хотел бы добавить к сказанному, что выздоровление нашего больного начинается с милосердия. Больной до того, как к нам пришел, он испытывает тяжелое давление и ненависть к себе. И когда мы его встречаем доброжелательно и с пониманием, и с милосердием, он начинает выздоравливать. Поэтому то, что сказал профессор, я думаю, что это основа вообще нашей работы.